And why is it served in water? এখানে দেখতে পাচ্ছেন পান্তা ভাত, যেটা আমাদের মেইন ডিশ, পানিতে ভিজানো। এখানে তো জাস্ট মরিচ, পেঁয়াজ, লেবু এগুলো তো থাকতেই হবে। দুজন কানাডিয়ান, হোয়াইট কানাডিয়ান, তাদেরকে পান্তা ভাত খাওয়া দেখা যাইতে পারে যে তাদের কেমন লাগে। আমার গেস্টটা চলে আসছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি জিয়াউল হাসান, ইংলিশ পড়ার পক্ষ থেকে সাসকাচুয়ান কানাডা থেকে। তো সামনে যেহেতু পহেলা বৈশাখ, তাই আমি ভাবলাম যে একটা পহেলা বৈশাখ স্পেশাল ভিডিও করা যাক। এমনিতে আমি একটু চাই একটু অন্য ধরনের ভিডিও করতে, যদি যেগুলো একটু মানুষের কাজে লাগবে, কিছু ইনফরমেশন আছে সেরকম আর কি। তো আজকেরটা ঠিক ওই ধরনের না, কিন্তু আজকেরটা একটু ইউনিকই বলা যায়। আজকেরটা আমি ভাবলাম যে আমাদের পহেলা বৈশাখের যেটা বলা যায় যে একেবারে আদি অকৃত্রিম যদি কোনো ট্র্যাডিশন থাকে, তাহলে সেটা কি? সেটা কি মঙ্গল শোভাযাত্রা? মঙ্গল শোভাযাত্রা আসলে বলা যায় না, কারণ এটা খুব বেশি দিন আগে যে শুরু হয়েছে তা না। একেবারে যদি আদি অকৃত্রিম কিছু বলতে হয় যেটা আমাদের কালচারের সাথে অংশ, তাহলে সেটা আমার মনে হইলো এটা হচ্ছে পান্তা ভাত। পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ ভাজা, ভর্তা, এগুলো হচ্ছে আমাদের একেবারে কালচারের অংশ। তা আমি ভাবলাম যে দুজন কানাডিয়ান, হোয়াইট কানাডিয়ান, তাদেরকে পান্তা ভাত খাওয়া দেখা যাইতে পারে যে তাদের কেমন লাগে। তো এরকম দুজনকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি, তারা আমার বাসায় কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। একজনের নাম হচ্ছে লরি, যে হচ্ছে আমার কলিগের বোন, আর লরির হাজব্যান্ডের সাথে আমার এখনও পরিচয় হয় নাই বা কথা হয় নাই। হাজব্যান্ড একজন কুক, সেজন্য হাজব্যান্ড খুবই আগ্রহী। এবং এই দম্পতিটার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তারা পছন্দ করে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাইতে, মানে তারা বিভিন্ন দেশের খাবার টেস্ট করতে পছন্দ করে। তো বলা যায় যে এরা ফুড রিভিউয়ার টাইপের আর কি। সো তারা কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। আমি ততক্ষণে আমার প্রিপারেশন একটু আপনাদেরকে দেখাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পান্তা ভাত, যেটা আমাদের মেইন ডিশ, পানিতে ভিজানো। এখানে তো জাস্ট মরিচ, পেঁয়াজ, লেবু এগুলো তো থাকতেই হবে। আর এটা হচ্ছে আপনার চিংড়ি ভর্তা, একেবারে পুরো বাংলাদেশের স্টাইলের চিংড়ি ভর্তা। এটা হচ্ছে আলু ভর্তা। এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ, যেটা বলা যায় যে আমাদের মানে অ্যাট্রাকশন আর কি। আর ওখানে তো প্লেট চামচ সেগুলো তো আছেই। তো এখন দেখা যাক যে ওদের কেমন লাগে। এখন আমার যেটা বিশ্বাস আর কি, এখানে একটা মাছ পাওয়া যায়, সেটাকে বলে মিল্ক ফিশটা অনেকটা ইলিশ মাছের মতো, কিন্তু এত মজা না। ইলিশ মাছকে যদি আমি 100-তে 100 দিই, আমি মিল্ক ফিশকে দিব হয়তো বা 30 দিব। কিন্তু মিল্ক ফিশে দেখতে অনেকাংশে ইলিশের সাথে কিছুটা হলেও মিল আছে। তাই ওরা ইলিশ মাছটা হয় আমার ধারণা ওরা পছন্দ করবে। কিন্তু ইলিশ মাছের একটা সমস্যা যেটা হচ্ছে, ইলিশ মাছের অনেক কাটা। এখানকার মাছগুলোতে এত বেশি কাটা হয় না, স্যামনটা এত বেশি কাটা হয় না। সো কতটা কাটা পাইছে খাইতে পারবে, এটা একটা বিষয়, এটা একটা দেখার জিনিস। কিন্তু এখন আসলেই বুঝবো আর কি দাঁড়ায়। তো সেই পর্যন্ত ওয়েট করি। কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা দেখবেন আমাকে এবং ওদেরকেও, গেস্টদেরকেও। আমার গেস্টটা চলে আসছে। ও হচ্ছে লরি, ও হচ্ছে র্যান্ডি, হচ্ছে ব্যাপার। আমরা এখন খাইতে যাবো আর কি। আচ্ছা, তো এখন মোটামুটি খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। লরি আর র্যান্ডিকে আমি এখন খাবার রুমে ডাকবো, ওরা এখন খাওয়া শুরু করবে এবং দেখা যাক যে খায় তারা কি বলে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইদানিং ভিডিওগুলো অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, 30 সেকেন্ড মানে 30 মিনিট 35 মিনিটের হয়ে যাচ্ছে। এবং অনেকে বলতেছে যে ভিডিও অনেক লম্বা হয়। আর এই যুগে আসলে সত্যি কথা যে এত লম্বা সময় ধরে ভিডিও দেখার কারো সময় নাই। তো সেই জন্য আমি ভিডিওটাকে যতটা সময় শর্ট করার চেষ্টা করব। জাস্ট ওদের খাওয়ার সিনগুলো এবং আমাদের, যেহেতু ওরা খাবার টেবিলে বসবে এবং আমরাও বসবো, যদিও আমরা রোজা তাই আমরা খাবো না, কিন্তু তারপরেও ওদের সাথে একটু কথাবার্তা হইতে পারে। তো ওই কথা হয়তো খুব বেশি রাখবো না, বেশিরভাগটা ফেলে দিব। তারপরেও যতটুকু রাখা যায় আর কি ততটুকু রাখবো। তো শর্ট রাখার চেষ্টা করবো। আর ডিটেলসে যাওয়ার আগে, ওদেরকে ডাকার আগে এটা বলি যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, ভিডিওগুলো দিয়ে শেয়ার দেন, তাহলে খুবই ভালো লাগবে। চ্যানেলটা ইদানিং আমি ভালো ভিডিও দিচ্ছি। Yeah, you can just start. So this is, you see, it's full of water. The water is good. Yeah, you can just take rice. You don't have to. This is a basmati rice? Basmati rice? Basmati rice. Yeah, of course. No, pass me your plate. Yeah, I guess so. This is basmati. Yeah. Basmati. Yeah. And why is it served in water? I don't know. It's just tradition. I mean, okay. I'm interested, so I have to ask questions. Of course. You cook it and then pour water over it. Yeah. Okay. Yeah. Something like that. But nowadays it's more like occasional food. I mean, people and also fancy food. Yeah, fancy or whatever. I mean, people just eat. I've got to take a little bit, and then I'm gonna have more. I gotta try. Okay. Yeah, this one. Yeah, it's shrimp.
I didn't put any spice because usually we eat like for this mashed potato and smashed shrimp. Lots of chilies we use, but today I didn't use any chilies. You could have. We like spicy. Really? Honest to God, we love spicy, or I don't know. We like spice. Have you ever tried biryani or? It's like a flatbread? No. It's like rice with lot of meat, like 3/4 of meat and 1/4 of rice, something like that. Lovely. It's lovely. You're saying that? I mean, which one? Shrimp. The shrimp. Oh, shrimp. Yeah, shrimp is lovely. You try that? I want my picture. Sorry. That's lovely. Very good. That's amazing. It's just smashed potato. I mean, yeah. I didn't put any chili. Usually we use the red chili for mashed potato and red chili also for smashed shrimp. But today I didn't put any. He grew his own peppers last year. Oh. He had ghost peppers. Yeah, they didn't get any ghost peppers. But he ground them up and he smoked them. They're hot. Okay. Have a piece of fish, please. Yeah, of course. There's one thing, guys. I mean, the fish is really bony, so be careful. That's the thing. The fish is very bony, but it's very tasty. I mean, there are like small bones you wouldn't even see. Okay. We are kind of habituated. And is this in a curry or something? Because it's kind of yellow? Turmeric. Yeah. Oops. Oh. Yeah, just. No, I guess I have no oldies. Yeah. It's got a good flavor. Oh my gosh. It is bony, but it's very good. Actually, it's even better than this because the fish here we buy it from here and it's like frozen. I don't know it's for how many days it's been frozen because it comes from Bangladesh. No, not. You guys get fresh fish out there. Yeah, I mean in my country we have like fresh fish, so that's like very good. That's like very good. And the bigger the fish is, the better it tastes. Oh, really? Yeah. That's really good. The fish is lovely. Do you like the fish? You like the fish? Yeah. This is spicy. Yeah, it's not like our kind of spicy, but it's still a moderate nice spice. It's very good. Yeah. You guys like spicy? Yeah, of course. Yeah. It's very nice. Have you tried the rice panta? I tried it. Okay. It's just cold rice. Yeah, it's just rice. It's just rice. That's the thing. And we generally eat, I mean, green chili and onion, like raw green chili and onion with the rice. But I guess that would be too much for you guys. I mean, you don't have to, but if you want to eat, you can. But Are these? What kind are they? I'll try a little bit. meow. I guess you need a drink. They hot? Not bad. I got a little bit. Are you okay with the chili? Okay. Do you have a favorite? What? Do you have a favorite food? He's not into food. Yeah. Oh, okay. He's into TV and yeah. Well, because growing up, we had, like, my mom made amazing pierogies and cabbage rolls. That was a Ukrainian thing, right? And she made the best. You're originally from Russia. I mean, no, my family came over
My mom was born here, but Okay. she and her brother were born here, but the rest of her family was born in the Ukraine. Ukraine, okay. And they came over, and she was born here, but all of her other 7 siblings were born there. Ah. How about Randy? You are also from Ukraine? I mean, your family or... My grandparents. Oh, okay, yeah, yeah. Like we're kind of second generation. So, guys, what's your take on Zelensky or Ukraine? I mean, the war that's going on. So, I think, my personal opinion, Vladimir Putin's like Hitler. yeah, he is. Yes, of course he is. Of course he is. He's like Hitler, but I think it's terrible. It's horrific. It's terrible. of course it is. You know, we haven't learned anything from the world wars that we fought. Yeah, true. But yeah, we haven't learned anything. Is we're reverting back to what. Do you want some? Want you good? so you like that one the most? I do. Out of the shrimp? I really like this. I like the fish. The potatoes are good. It's all very good. The rice is Just pass me one of your fingers. It's like a potato smash, but it's not like the regular ones that we eat with steak. It got some spices in it, and it's and I guess the potato is fried. Yeah, I mean she fried the potato and then smashed it. So yeah. So you will eat beef? Yeah, I eat beef. Okay. We just don't eat pork. Otherwise, we eat everything. Yeah. Okay. Yeah. Huh. No worries. That's really nice. I guess you will really love the iftar. I mean, she will make some samosa and other stuff. There is a thing we called beguni. I don't know she will make it or not, but it's very tasty. Yeah. This is all very good. I feel bad that we're eating and you're not. We are fasting. We'll eat together again, no problem. It's all good. Does the baby, is she bottle fed or does she? No, she eats rice and all those things. Okay. Yeah. She is a grown-up baby now. Yeah, she is. Yeah. The fish Very is very bony. good. We also prepare another dish with this fish that called সরষে ইলিশ. I mean this fish is that's kind of curry with mustard, you know, mustard. Okay. Yeah, mustard, and that's like really good. That's like really good. So সরষে ইলিশ. She's Yeah. No problem. Be careful with the fish. I mean, Put one little bone in there. yeah, it's very bony. They also make another dish with the fish. I mean, with ilish, the fish is cooked whole, and it's baked, and the bones are all gone. I mean, bones are inside the fish, but they dissolve somehow. Yeah. I don't know how. It's salty, and that's also very good. I don't know what's called, what this dish is called, but that dish is also very good. Is your family back in Bangladesh? Yeah, yeah. And do you guys go back often to visit? Generally, we do like in 2-3 years, once in 2-3 years, because it's very expensive. The plane fare is very expensive. And it's fairly warm there, isn't it? Very warm. Yeah. Right now it's 36. I Yes, couldn't do it. I could not do it. Yeah. I'm not a fan of the heat. And it's very humid, so
yeah, it's very hot and humid. So very please good. have more fish. Yeah. Yeah, I can't. I'm good. are you sure? Yeah, I am. No, that was very good. Because it's different, right? It's so different for us. Yeah. Yeah. Our food is different. I mean, you haven't tried biryani, right? I mean, no. Yeah. No Indian food also. You do Well, only Indian food is like I've had at. butter chicken. Butter chicken But or and there's some. So I've had butter chicken, but I've also had a few. They brought this naan bread out. There's naan bread. and Yeah, they yeah, deep naan bread. fried it, and it was just huge, just deep fried naan bread, and then they served with these lentils and different kinds of spice. Oh, okay. It's, that's like dosa. No, not dosa. That's chola bature. Chola bature. It could be, I don't know. Yeah. Anyway, it's a little place on Circle Drive, Mm. and she's just a really nice person. Like I enjoy going there. And Like you are given a tray, and there are like lentils and some sauce and 3 or 4 types of curry, and then we just put then things on and yeah. eat it. And then we've had different dishes from there. I can't pronounce them, and I'll just go in there and I'll say to her, "Bring me something," and then she'll just bring us. And I'll say like, "I want it extra spicy or this or that." What's the name of that shop? Like Spicy Time, I believe. spicy spicy time. time, Yeah, yeah. spicy time. Yeah, and I like going there, and she's really nice. Yeah, spicy time. We've been there once, maybe. Yeah, we really love. I mean, sushi. Sushi we love. Yeah. And pizza, not so much. He's a pizza guy. Yeah. He loves pizza. But for me and her, not that much. Pasta is good. Yeah. It's good. And our food, it's few items are very good. I mean, yeah, I'd say. Like Some we're trying to items go are good. more Mediterranean. Like we're trying to do more of a Mediterranean diet. It's better for our health. Like more vegetable, olive oils. the Yeah. olive oils, yeah. Like today I came home from shopping and I was kind of hungry, so I just had a bowl of green olives, like with the seeds. And what kind are they? I love them. But Much enjoyed the shrimp dish. It was flavorful and beautiful color, and I really enjoyed that. The fish was good. It had a nice flavor to it. There was another thing we had. Oh, I can't remember. These potatoes. Great, those were good too. Yeah, that Yeah. was very good. I Yeah, enjoyed that. That had a lot of onion flavor and it was nice. yeah, it was good. But could have been spicy. Yes, it could have been spicier. আচ্ছা, সুন্দর একটা সময় কাটছে। যাই হোক, র্যান্ডিয়া লরি খাওয়া শেষ, ওরা আপনার চলে গেছে। তো ওরা শেষ পর্যন্ত যেটা বললো যে খাবার খুবই মজা, ইলিশ মাছের কথা বলছে, খুবই টেস্টি। বিশেষ করে যেটা শিম্পের ভর্তাটা যেটা করা হয়েছে, চিংড়ি মাছের ভর্তা, ওটা তারা খুবই পছন্দ করছে। এবং যদি এই ভিডিওতে অ্যাড করি নাই, এবং যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো এবং এটা রোজার মাস, তাই তাদের সাথে আমরা ইফতারও করছি। তো ইফতারিতে সমুচা টমুচা দেওয়া হয়েছিল, যেগুলো আমরা খাই আর কি, ভাজা পোড়া, তারপরে পেঁয়াজু। তো সেগুলো তারা অসাধারণ পছন্দ করছে, খুবই পছন্দ করছে। এই আর কি, খালি একটাই কমপ্লেন ছিল যে ওইগুলাতে আর ভর্তা টর্তাতে আর কি, যে এগুলাতে স্পাইস কম দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড আমি তো যতটুকু কানাডিয়ানদের চিনি, এরা স্পাইস খুবই কম খায়, এরা মানে অত বেশি স্পাইসি হট জিনিস খায় না। কিন্তু এই দম্পতি দেখলাম একটু অন্যরকম, এরা খুবই স্পাইস খাইতে পছন্দ করে, স্পাইসি খাবার খায় আর কি। এবং র্যান্ডি তো দেখলাম কাঁচামরিচ নিয়ে খাইলো। যাই হোক, হোয়াট এভার, এটা হচ্ছে তাদের ব্যাপার, কিন্তু সময়টা ভালো কাটছে। তো আপনারা ভিডিওটা শেয়ার দিলে ভালো লাগবে।